nhớ rồng trâu tan trâu trồng phong như trồng nè trồng gì để bị viên dầu thiết cho nó sẽ đỡ cô giá chế lâu nè chỉ có lì sao chế tại nè chỉ cho lử cha nổ lúc nói rong xía cho lo nhìn phong tờ căn cứ mong cổ tế cho lử trong cầu xà tù sầu do tù nụ tù chân cho bỏ lâu trong cầu xà do ra căn cứ dân thọ nà sập tuồng lòn đời tù đã lâu xảy trừ va tù đã lâu xảy trừ ra căn cứ cu sầu in ra lâu ăn chỉ thía chỉ cu ở do chế lâu nè chỉ có lì vừa là nhận chọn tờ mong họ tụi mình xài số dần lâu vừa là nhận chọn tờ lâu ăn chỉ rồi trong cầu xà nó lúc sẽ hợp thầu xong ít xét cho bộ xa chậu chi lúc tới chờ chỉ tiệt tù cho chi nhẹ sau cái công xã thiệt tàu kia mù rồi sát thái thằng đời bé cho nên tàu phai của opa ít ba do chậu và cha lâu lò mù trồ bồng na lố thiệt do thơ ba lò chữ rồi thái xa lưu rõ năm làn ba ó đó men giờ bỏ lì mùa trời đêm năm bụi dậy to thầu lo xí sâu tàu lợ thiệtជា major polymer 我读cho lúc sẽ hở lo cho đầu sát thái sẽ đỡ nhẹ khi trò dùng chai là nó tên trò tây chua tua cho xìa chúa chỉ tua hà xã yon giá trò lũ chai tu nà 我整mua tây cổ sống cổ chua trò sẽ đỡ cho lọ nó chua lùa nó y nung thầu mù trầu y lì là mù của thái do có tàu mình gì chú cho lò của đi chờ cho xìa chúa chỉ tù sẽ đợi qua cư khu luôn tu sẽ luôn tu của ba cho liên đó nó tận tra thia tàu cho tù mê cả tua sạp ha thông cơ cho cá một là tù để na va do lũ chạy tu na để lo tì uốn lo giờ lì để thiên tàu luôn con kỳ há rồi nó tụ mê ca xả ra từ lòn chê yếu cơ tà nơi thiên tàu tràn nhau thó gọ ba chỉ nó tận trả thiên cho hậu tế một ba tàu vì giờ mua cho tàu chỉ trong trả lô xả ra từ lò chỉ tàu lô chỉ nơi thiên tàu mua xía chia bảo xía tua mua vua có tàu nó tận thiết tù mê cả có đi cho cái tua ya tu niên đê na va niên nó mua sát cho mà chân trọng trái cha yon đời tu đê na va thiết đê nam tuần xí chùa thầm đời bé cho nên muốn thiết nó trâu hà rong hà chùa lo chân trâu cu lòng mua chọ yua ua đế uom bùa ya linh đời trồng thơi cho thiết tàu sa la cho yếu cho sợ đời kia lò mù trò tọ bùa tiệt sĩ thầu sợ đời lò cho trò tị đã to trồng thái tụ thơi cho tua chữ chỉ bú sợ đời giá tờ chừng mua cần lân cho thái số bàm lợ thái thiên múa sợ đời dùa trọn dây trống vì tiệt bê do mong thầu sợ đời bỏ tiền đu cơ su rê tế cơ xuống tổng cho ly sợ đời họ mua cho mộng trồng nọ trồng chữ họ tuôn thiệt tàu sợ đời mà ly lò xí sầu của rê của rò mà ly lò chỉ trà có mua trồng thơ cho hậu lưu dân thọ nạ sộp tuần bé tụ thơ cho rồng do men giờ bỏ lì mùa thầu lúc xí hở sợ đời trận nhỏ hậu dân thọ nạ sộp tuần bé trồng tú lùa trong lăng đầu tù tổ trâu thái tùa qua trâu sợ đời chỉ qua lò bóng lô của mua lò bé cho móng mua cần lăng trần ti trọ tới tuần đu phong bé móng trọ ma sùa chu bé trồng nâng thọ nạ lu nâng của tua kỹ lùa to yêu ya mốt xa mà giàu tù xế cha bé luôn nâng của tua kỹ lùa tài trộn xài giờ thái của lì trà lò dân chỉ mua tù cả hải luôn đu dân mua khó mua bỏ cho kế cho nhẹ nhờ lì luôn đu thêm mua sợ đời trẻ vì lùa cho kế dân chua lì chùa tờ lì rê sợ đời thiết tàu tờ tua mù trầu lưu tế chờ thi bê. The Story of Soptuang Refugee Camp by Chu Vang.
In the year 1975, the country was in turmoil, so those who could not live under the communist regime had to flee into Thailand. At that time, our people split into two groups. One group followed Vachalao into Nam Lao. Another group went with Bali Moa upstream along the Nam Pui River. When the groups reunited in a Thai village called Nam Lan, Bali Moa was chosen to be the leader. At that time, when everyone arrived at the Thai side, everyone was starving and famished. To fight off death, the people resorted to eating the wild plants and vegetations of the jungle. Fortunately, it was during the monsoon season, which also happened to be the harvesting period for bamboo shoots, which helped to provide the necessary nourishments. The days of starvation drew long into months. People began to sneak out of the refugee camps to work for the Thais, so they could obtain meager amounts of rice, which they subsequently turned into rice gruel to prolong life so long as it was still there. Everyone cried to the heavens to see if the heavens would help. For that reason, Ncag came with an American to be processed for refugee relocation. When they returned to cross the Nam Va River, it was during the monsoon season. The river was so torrential that the currents beat the boat downstream. The American fell off the boat, and perhaps realizing that there was no other option, he called for help from a Hmong. Ncag jumped into the river and was able to get a hold of the American, but had entangled themselves in the thickets of the reeds. Zongchalao, who was on the shore at the time, seeing the tenuousness of the situation, and therefore quickly concluding that there were no other options, jumped into the river, willing to give his life to save another. He was successful in snaring Ncag and the American from the gates of death. This Nam Va River, when I think about it, is still quite formidable and frightening. This event occurred at the distributary of the Nam Va River and the Nam Toa River. Even at that time, when our people resorted to foraging in the jungles for life-saving nourishment, the Kulong were merciless and would capture and rape the women. For that reason, the leaders had planned to lead everyone to Pua, but as the people were just reaching the foothills, the Thai leaders came to forbid everyone from moving another step. The Thai even whipped several innocent people without mercy. The Thai then forced everyone to climb uphill again because we are Hmong. Just as people realized that all the heavens ended at the rock and that all the earth ended at the trees, or in an equivalent English term, reached the end of the line. But as if by good fortunes, the Hmong leaders came and found everyone, and gathered everyone into the neighborhoods and villages, and elected leaders in the refugee camp called Soptuang. Our good leader was Bali Moa. In the period where we lived in Soptuang, there were many young men who were killed by the Thai. It was a period that came to be captured by the phrase, "Without crying, yet tears fall." Regardless of the hardship, there were still several Hmong persons who still reported their fellow Hmong for supposed wrongdoings, and thereby instigated further Thai brutality on our people. Our refugee people's life, captured in this phrase, "borrowing others' hill to raise our sheep," brings the deepest of sadness to the heart. Our lives of borrowing others' bowls for our rice milk. Regardless of the crimes committed by the Thai, nobody had the courage to say a single word. The heavens have eyes to see our sufferings. For that reason, the heavens helped to move everyone, because our faith was as strong as mountains, strong as rocks. Many of our people did eventually make it out to the third and final hosting countries. Kính cử mong cầu tê cho lừ trong cầu xà. Kính cử dân thon nạ sụp tuồng lần đầu đã lâu xảy trư va. Dù là sau li nó sư ấy vô trong đầu cho có lúc cháy nhông là cùng bé. Trong yếu tờ tấn đây nó do trong cầu gì dạy sụp tuồng tua mù lử tế chờ ấy bé mà sinh chi đùa.